la vie est salée. Piquante et un peu amère. Sweet sour. Un po' amara. Secondo me è amara. Amaro, acido. Un po' dolce, un po' salato, non amaro. Un po' dolciastro, le cose un po' belle comunque anche. Como el ketchup. Dulce, ácido. Se pasa bien, se pasa mal. La vida misma, simplemente. Ovo, znaš, ono, vidiš lepo je i kad ukusiš je slatko, ali kad treba da to kupiš, da to zaradiš, onda nije uvek slatko, znaš. Me sabe un poco a melocotón. Es de la fruta que más como aquí, pero básicamente el melocotón puede llegar a ser un poquito soso si no está suficientemente ácido o puede llegar a ser demasiado dulce que empalague, ¿sabes? Pienso que las cosas buenas y malas, haciendo un balance, me permiten tener ese sabor. Un sabor a algo que es agradable, pero que no llega a ser una exquisitez. A bag full of M&Ms. They're all different colors, but they all taste the same in the end. I mean, you have the French, they're the blue, and the Germans, they're kind of the brown color. I mean, it's all different flavors, you're Europeans, but they don't want to merge, you know? I mean, Como la leche condensada, tú la pones en un tarro a hervir a baño María, y después el azúcar se cristaliza. Tú lo comes. Es muy común en Chile y en Latinoamérica, el dulce de leche, en Argentina también. Comme une métaphore. Ça va être marrant parce que là, je pense à quelque chose. J'espère que ça va choquer plein de gens. Et puis, bon, voilà, le goût, je pense que c'est vraiment, et ça s'inscrit dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu prends un détriment au caca et puis tu mets de la crème au-dessus, tu mets comme si tu avais une glace, quoi, avec la glace au-dessus et puis le truc qui va en bas, je sais pas comment ça s'appelle encore. Je pense que c'est ça en fait, parce que bon voilà, au début c'est bien, quand tu es au Sénégal, la vision, le sentiment d'un rêve accompli, tu viens, et puis tu manges la glace et après aussitôt tu te retrouves avec le bout de caca, excusez-moi, et puis tu te rends compte qu'en fait il y a plein de difficultés, et puis il y a l'odeur nauséabonde qui s'installe, et que tu dois vraiment faire un effort pour finir ça, pour le manger, et pour être bien vu, pour être poli, parce que c'est quand même un plat qui est proposé par le pays d'accueil, donc voilà, tu dois le manger, tu dois le finir, et après, le pire c'est qu'après tu dois dire c'est extrêmement bon, c'est ça le pire. Sladko grenko, zato ker grenko je to, da vidiš, kakšne stvari se dogajajo. Ne? In to je ful dobro, da razpoznaš te probleme v družbi. Ne? In ko ugotoviš, da obstajajo neke stvari, pol ti je grenko, ne? Ki so nečloveški. Sladko pa je od tega, ker ti imaš možnost, da proti temu se upiraš. maybe the taste gets muddled with all the other different tastes that they put into the pan that is Europe.
mystique. It has something mystical about it. Bueno, también la imagen que tienen ellos allá es de que el dinero está en los árboles. Typical image of Europe is kind of Western Europe image. Well, most of the Chinese people really worship for Europe. So for us, Europe is like the motherland. Y es un modelo a seguir. If you want more money, you go to the States. But if you want more growth culturally, let's say, you come to Europe. Donde hay igualdad, donde hay fraternidad, donde existen los conceptos democráticos vigentes. En el sentido de que se conoce muchos europeos en las playas, por ejemplo, y en Colombia nadie hace topless y las chicas van medio desnudas, entonces tienen la idea de que hay gente muy descomplicada. Coming to live in Europe is like coming to heaven. You know? Quando un immigrato arriva qua, secondo lui pensa che l'Europa è un Eldorado. You don't need to be worried that somebody will come to arrest you, to shoot at you, that you feel safe, you feel secure. And this is the feeling that people in my country miss. So basically, they see in Europe what they want to have. They see in Europe what they cannot have. Mon image de l'Europe, c'est déjà c'est l'évolution, parce que on apprend beaucoup de choses d'ici qu'on essaie de faire chez nous. Спомини имам на то како моја тета, она е била в Немчи par let in pol, ko je prišla vedno vsako leto, je prenesla nam ful dobre stvari, pa tiste, ki jih nismo nikdar v življenju videli. In sam po sebi, sam občutek, da greš v Evropo, a ne, tudi ni v Azijo ali pa ni v Latinsko Ameriko, samo v Evropo, a ne, je bilo wow, evo. Tutti, quando noi arriviamo in Brasile, tutto che viene da me dice così, mi porta in Italia con te. Ho detto, ma guarda, non è così come tu pensa, perché tu vieni qua a casa mia e loro vedi come viveva prima, che era povera, che non aveva niente. Adesso vieni a casa mia, vedi che ho una bella casa, che ho una bella macchina. Quand vous voyez quelqu'un qui vient de l'Europe avec un camion rempli de lits pour la famille, des mobylettes, des voitures et beaucoup de cadeaux de César, il construit des étages au pays, alors que moi, qui a un niveau du bac, je n'ai pas le moyen d'acheter un stylo. Donc, alors qu'eux, ils n'ont pas été à l'école, à chaque fois, ils nous disent que, mais Sissoko, avec ce niveau-là, vous pouvez faire quelque chose en France, en Europe. Donc ça nous incite même à abandonner les études, alors que c'est faux. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui va être en toi, qui va être pratiquement chez tous les jeunes Sénégalais qui pensent qu'ils vont venir ici, réussir. Et s'ils ne voyagent pas, ils ne pensent pas qu'ils vont réussir là-bas. Du coup, c'est vraiment ça, quoi. C'est une image paradisiaque pour les humains, en fait. Perché l'illusione è quando uno parte e dice mia vita qua è così, rifaccio la mia vita, è un fatto anche psicologico, ripartire da zero, non tutti hanno la forza. All the relation, family, all what they have made in their life, they have left in their country. Se cree que cuando sales del país pueden ser dos cosas, ¿no? O has venido a hacer la vida loca o has venido a ganar mucho dinero. Y bueno, un poco de uno y un poco de otro, ¿no? Però cambiando di vita, di nazione, di gente che le è andato, perché altra cosa è l'informazione che arriva là. Quando un immigrato scrive, sia la mamma, sia la moglie, sia la famiglia, o ritorna, nessuno dice che sta male, tutti stanno bene. J'étais pour le Brésil, mais bien joué la France. Et j'encourage à fond la France. Ça te fera un souvenir. Hey, on est en demi. But when I arrived here, first thing I was in shock, and really I was from inside like injured, because I came here because I don't want to be like that one day.
Really, this is my reason. When I came here, I don't want to be one day in the street, 50 years old, 60 years old, and I sleep near bank or near market or near square, and I don't have clothes to change. I have a little pack, I have my things, and I sleep. And well, maybe sometimes it's nice, but to do it because you like to do it. But there is people really, they don't have place to sleep, they don't have food to eat. And that's really in Europe, they have money to make one place to take care of these people. Ma guarda, ci stanno tutto il mondo di cose belle e di cose brutte. E fanno sempre le cose che io mi ricordo che, perché anche io quando sono arrivato prima non ho trovato nessun aiuto, ho dormito un po' dappertutto, ho dormito fuori, ho dormito dei posti brutti e questi mi hanno scioccato un po', perché prima pensavo che ci sta, perché io mai prima di arrivare in Europa mai non ho dormito fuori casa, non ho dormito nella strada o nella stazione pensavo che qui sarà meglio e infatti sono arrivato qui, mi sono scioccato con questa realtà che mi ha un po' tracciato. Moi, au départ, une fois que j'ai été étonné d'abord par l'accueil, tout de suite j'ai vu que sans papier, c'est à la télé tout le temps, les expulsions et tout ça, ça c'est quelque chose qui m'a tapé, que je ne m'attendais pas. Donc tout de suite j'ai dit, mais quelle solution on peut apporter à celui-là? Mais les gens qui sont arrivés avant moi m'ont conseillé de faire une demande d'asile. Donc le Mali c'est un pays depuis 91, c'est démocratique, il n'y a pas de problème. Donc moi je me suis dit, est-ce que ça a une chance d'aboutir? Ils m'ont dit, c'est Sissoko, tout le monde fait ça, il faut que toi aussi tu le fais. Et je le fais, c'est un piège que je fais ça aussi. Puisqu'au bout de 6 mois, le dossier a été rejeté. Donc moi, légalement en France, pendant les 13 ans, c'est uniquement 6 mois. I'm surprised about the system actually. It's very lazy system, very lengthy system for any sort of works here. E poi la prima cosa di tutto era il fatto di non poter lavorare perché non avevo il permesso di soggiorno per lavorare. Era una cosa veramente brutta perché non lo so, quando un europeo per esempio arriva in Africa per esempio non ha nessun problema per lavorare. Invece qua quando sono arrivato mi dicevano tutti che no, tu non puoi lavorare perché non hai il diritto di stare qua per lavorare. Druge stvari koje su mi šokirale ovde, da ljudi, omladine uglavnom, mislim, ima možda puno problema zbog toga što ima sve. Mislim, ne rade, ne ocenjuju ono što imaju ovde u Evropi i one mogućnosti koje imaju i previše se kukaju preko, ne znam, tata mi nije kupio ona kola, onaj boje koje sam ja hteo. Idi. In quell'epoca era la cosa più scioccante il rapporto forse tra i ragazzini ed il sesso. Ed è stata la cosa più scioccante, il sesso. 15 anni, mi ricordo a scuola, era normale, a 15 anni. Per me era ancora un tabú, ecco. Aquí he tenido que compartir con gays y entenderlos como personas, a valorarlos. Y eso me ha parecido bastante fuerte al principio, ver parejas homosexuales en la calle, en el metro, naturalmente, como que fuera una pareja heterosexual. Al principio fue muy chocante verlo, porque me parecía un poco violento, un poco no natural para mí. Sin embargo, me he podido acostumbrar a la idea, no de promoción ni de hacer proselitismo de la homosexualidad, pero sí de entender que son personas, que son seres humanos como yo y que tienen sentimientos y finalmente tienen el derecho pleno de desarrollar su vida como ellos.
It gives you a good amount of, I don't know, happiness and stability. It's like the right place to live for comfort living. That's Europe. Se domani eu voglio comprare una cosa, io riesco a farlo. In Brasile já não posso fare così. Perché non c'è lavoro, si guadagna pochissimo, ma in Brasile tu guadagna solo para mangiare e basta. Also, the life for make money, much more than China. That's why I live here. If only Europe, beautiful Europe, if life difficult, I also cannot live here. Here is, you have more space to learn and more quickly to learn more things because you can meet people in one day, 10 people from different culture. So it happened. One holiday, one night with friends, one friend invite you, you find in his house around 20 persons, they're his friend. O convivir con personas que han estado y que tienen una experiencia de vida totalmente diferente a la tuya, pero que un día llegaste a una casa, habían 3 personas más de 3 nacionalidades diferentes y pudiste convivir con ellos, eres amigo de ellos, los llamas. Esa es una experiencia muy linda y es algo que pienso que enriquece a nivel particular y a nivel como cultura, porque pienso que Europa, lo bueno de Europa es eso, que tiene una cultura y una historia que te permite mirar a través de los ojos de otras personas. You are allowed to be somewhat direct, I think. If you don't, at least this is what I experienced, if you don't like someone, you can just pretty much say it and move on. No hard feelings. But you can also be very honest and be very open and say, you're a cool person. Let's go, screw it, let's just go. I mean, like, let's go out and have dinner and go drinking afterwards and let's just see what happens. You feel lots of freedom around you. That you don't feel that you are tight for certain lines. That there are the general lines of respecting the others and respecting their space, but then you don't feel that your own space is occupied, and that gives you the possibility basically to do what you want, which doesn't exist in many places. That in many places you are influenced with what's happening around you. You are influenced of what the others can think. Y también es una ciudad muy tranquila, muy segura. No vives la violencia de muchas ciudades latinoamericanas, sino que puedes salir en la madrugada y sin el temor de un asalto violento, de un hecho de sangre flagrante. No, eso no lo he vivido nunca. L'Europe, ça me correspond mieux. Ça me correspond mieux dans le sens où, par rapport à mes idées, par rapport à ma façon de voir les choses, de voir la vie, j'arrive à avoir plus de gens similaires à moi. You find, for example, with me and street art, I don't think I would have become anyone over there, you know? And here people support me, they can really see what I do. They appreciate it. It's funny because for us, Europe now is the place to colonize. That's what we say. You know, before we were colonized by Europeans, and now we are colonizing Europe because Europe needs these new people. Europe needs our new ideas and our new ways of life. Kad sam u univerzitetu, baš kad sam ja bio, kad došao ovdje da studiram, onda je dekan fakulteta, kad je znao da sam ja iz Jermenije, da je odmah došao i pitao šta mi treba, kako može da mi pomogne. Mislim, taj način da stvarno hoće da ti pomogne i stvarno pomagaju, mislim, na profesionalnom nivou. U isto vrijeme bio sam iznenađen kad na ličnom nivou, to je bilo makar ovdje u Kataloniji, u Barceloni, zatvorenje, znaš. Ljudi nisu baš, teško bilo da stvoriš prijatelje i da ti oni prihvati kao svog čovjeka. The life makes you very busy, that you forget about everything around you.
And this is one of the problems that I see in Europe, that is making things making people very, very individualistic, because they are so busy in their small details that they cannot see what's happening around them. And you find a few people that are ready to open their eyes and to see what's happening outside the circle of their personal life. Tu si bolj prepuščen sebi in moraš več za sebe odgovarjati. Ne glede na to, a ti starši pomagajo ali ne, a kako gre ti ali ne. Pri nas pa tudi, če si samostojna, ne, vedno je ta vez močna. Družinska, sorodniki, bolj pa še prijatelji. Ja mislim, to su problemi zapadnog razvića. Što više čovjek ima mogućnosti da bude sam, on ostaje sam, mislim, znaš. Un poco más de respeto a una persona mayor, que aquí no lo veo y hombre, ves a los pobres viejos que se mueren en los veranos solos en los pisos y ya la gente se da cuenta es porque el cadáver está podrido. In my country, we value more for others. But in this country, you learn that you should learn that to value first for yourself. E qua la domenica si vede tutti in giro che vai a guardare le vitrine, qua è molto consumismo, in Brasile siamo più sociali, siamo più uno per l'altro, se tu hai bisogno di qualcosa sono lì disponibili a farti le cose. We're very much like children in South America. And that culture is what you feel. You feel that everyone is really happy all the time, dancing and being like children, and enjoying everything. And then Europeans are more like, I'd say, the adults of the game. So that they know more about enjoying life through saving money to go on vacation. São più generosi italiani. Fai le cose nascosta, un po' che nessuno viene a sapere, ma sono più generosi italiani. Le persone qua non si toccano, non si baciano, non si abbracciano, non si salutano. E questa è la cosa che colpisce di più, che mi ha colpito di più. In Brasile si fermamos, ciao caqueramos, ciao come stai, tutto bene. Já com a Itália é totalmente diverso. You know, you walk on the street and people just go like, oh my God, and the sun, and they just ignore seeing you. And that doesn't happen in places where you know that it's all about love, you know, like just a nod or hello, that's enough. So the lack of love, the lack of showing love, that's the biggest difference. That's the difference that has caused the most problems within me. Mi ricordo che all'inizio, quando sono arrivato a casa di un amico peruviano qua, siamo andati in un pullman e io guardavo la gente molto felice e voleva dire ciao a qualcuno che mi guardasse, perché era felice di stare qua. E lui subito mi ha detto non dire niente, non salutare nessuno. E io l'ho guardato e gli ho detto perché? E perché se tu saluti qualcuno dentro il pullman penseranno che tu le vuoi chiedere i soldi. Chanter cela, toi le frère que je n'ai jamais su. Si tu savais ce que j'ai tout de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. La gente ha tutto, c'è la ricchezza, hanno tutto, però non è felice. C'è lo stress, la gente non sorride, anche se una persona ti sorride così non è un sorriso bello, non è naturale, è finto. Et je trouve, malgré tout ce qu'ils ont pas la joie de vivre. Peut-être ils ont, mais ils savent bien le cacher. Voilà. C'est ça qui m'a surpris. Parce qu'en voyant tout ce qu'il faut, moi je croyais que les gens ils sont plus gais. Mais non, non. Je vois les gens chez moi, ils sont plus gais, plus heureux.
plus en bonne humeur. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de gras. Also, this one I think is different with China. With China, people getting rich, oh, they much more relaxed, nothing to worry. Europe people not. Many rich people also getting stressed. Tanta gente, a maior parte della gente italiana não são felizes. Tu n'es pas là, à qui la faute. Il manque un peu l'humaniste. Je ne sais pas si on est trop se fait rattraper par les machines, parce que ici vous allez dans les endroits publics, souvent il n'y a qu'une seule personne au guichet, après le reste c'est la machine. Tu arrives là, si tu ne sais pas manipuler les machines, ben, tu finis. Donc il y a plein de choses comme ça qui me choquent un peu, parce qu'il manque peu de gens, un être humain qui doit te renseigner les choses. Même au téléphone, quand vous avez un problème sur votre portable, avant que vous arriviez à résoudre vos problèmes, ben, il y a plein de machines qui vous disent « Tapez tel machin, si vous devez taper ça. » Du coup, vous allez à la banque, vous avez l'argent à la banque. Si l'ordinateur est en panne, vous n'allez pas gagner, même si vous avez des millions à la banque, ils ne vont pas te donner l'argent parce que l'ordinateur est en panne. Et moi j'ai de l'argent là-dedans. L'épicerie, la boutique, il ne va pas me donner, bon, tu n'as pas d'argent, non. Tu ne peux pas mourir de faim au Sénégal, ça c'est pas possible. Bon, les gens ils disent que bon voilà, là-bas il y a la famine, il y a tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le peu de choses qu'on a, comme ressources, bon, je sais pas, il y a des choses qui ne sont pas exploitées, mais avec le peu de nourriture qu'on a, on le partage avec tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se permettre de venir chez nous, par exemple dans ma maison. Ils ne sont pas invités du tout, ils n'ont pas annoncé qu'ils vont venir. Il a beau venir à n'importe quelle heure, il est bien accueilli, l'heure du repas, il vient, il y a tout le monde qui se pose. On mange tous ensemble, il vient, il mange. Tu peux pas mourir de faim là-bas, c'est impossible. Tu aurais pu chanter cela. Toi le frère que je n'aurais jamais. Je suis moi seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Je vous remercie, mais j'ai un petit problème de batterie. Io ho fatto tutto per integrarmi, per avvicinarmi, per fare quello. A un punto io sono riuscito, però non è quello che io ho sempre sognato. They're a pretty nice person, but at some point it's very difficult to fit into their circles. Non sono disponibile a capire le altre, è quello che crea questi problemi, sono un po' chiusi secondo me. Yeah, it's very strange for me. It's very hard to find Dutch people who have Turkish or Moroccan friends. Per fare amicizia, qualche incontro, può andare in un bar così, vedi una persona, scambiate due parole e poi tutto finisce lì. People here prefer to keep it to one feeling, so they will tend to be extremely, extremely careful with you. I don't think that I'm accepted. Non credo che la gente mi accetta così come sono. Loro fai finta
que te aceitam. And if they're not too afraid of doing it, then they're too worried about letting their opinions and their needs and their feelings heard. So it's like a sick game of me, 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 me. Ho più amicizia italiano do che brasiliano. Perché brasiliano non è che vanno tanto di accordo. Il mio marito invece, che è bergamasco, è italiano, lui conosce meno persone di me, io conosco più persone che lui, perciò sono riuscita a integrarmi. Moi, en tant que musicien, ça passe parce que la musique, il n'y a pas de frontières. Moi, je joue, je vais en Amérique, je vais en Allemagne, je vais en Angleterre, j'étais même en Slovénie, Ljubljana, j'ai joué à Bled, Kran. Ouais. Et les gens, ils s'amusent, ils dansent, c'est merveilleux. C'est l'échange des cultures. I cannot pick up Dutch women at all. You know, I try, but Dutch women are like, oh my god, you know, is he trying to be funny? You know. Only the intellectual groups you get very less, or you don't get any problem. And actually, the girlfriends that I've had that are Dutch, they were always international. What shocks me the most now is that my friends tell me, hey, what's wrong with you? Why are you acting like this? And I'm like, I don't know. And they tell me, yeah, you're Slovene now. So that's surprising, the way that the culture absorbs you. It just takes you in. No, I don't know. I could fit into Japanese society when I'm back to Japan, because I'm too relaxed as a Japanese. Integración va a dos bandas, o sea, tanto el catalán como nosotros tenemos que poner en nuestra parte para lograr esa integración y evitar los guetos. Y manera de integración, no sé, se pueden tomar muchas medidas políticas que puedan permitir una integración. In every country, when you're talking about the integration, it doesn't work. Esta palabra es muy polémica, integración, porque para los de casa, para los que viven aquí, los que son de Barcelona o los que son de España, integrarse es llegar a ser igual a ellos, y esto es imposible. Che cosa è essere integrato in una società e chi si deve integrare a chi? Perché noi dobbiamo parlare di quello che è la mia idea onirica del mondo, è che neanche le razze dovevano esistere. Para las personas que venimos, en mi caso pienso particularmente que integrarte es intentar una adaptación, pero sin perder tus raíces, porque nunca llegarás a ser de aquí, siempre serás extranjero. Y la adaptación viene en saber actuar en el momento determinado sin desentonar con las demás personas, pero sin perder tu identidad. This immigration law has been supported by 220 associations and different NGOs. And they know, everybody know, this is not going to work. Everybody know. So what kind of integration they are doing, what kind of platform they have. They are taking a lot of money. This is money-making machines. These are money-making machines, NGOs. Qua ci sono interessi di potere molto forti a tutti i livelli, politici, economici, e io faccio parte di quei poteri. E per quello ti dico, io mi assimilo, o mi assimilano, non mi integro.
acomodarse a situaciones que se encuentran en las costumbres. Allora sigo un po' da mia cultura brasiliana, un po' da cultura italiana. Zato što mislim nije sve što je zapadno je dobro, mislim ima puno stvari koje stvarno su odvratne i tako dalje, ali pokušavam da prihvatim ovdje i da držim se svojih koji su, ja mislim da bi bilo jako dobro ako bi ovdje također, znaš, Noi brasiliani non ci vergogniamo delle cose, se vogliamo andare in quel posto lì dove sono solo gli italiani, solo i bianchi, solo le persone così, noi arriviamo e entriamo e ci siamo. Vai via da una cultura che arrivi qua, devi proprio lottare per essere proprio equilibrato. It's like you have to change your essence when you come to a place where it's so different, you see. You're forced to be part of the society, and thus you're forced to take in many beliefs that you didn't believe in before, take in many bad things that before for you were really bad. Nowadays they are supposed to be good and acceptable because they're part of this new society. Pienso que en particular lo más difícil de la aceptación es la crítica. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, en Latinoamérica, el lenguaje es más rico, es español igual, pero es más rico, se usan más sinónimos, se usan más palabras. If you're going to immigrate to another country, especially like Europe, language has such a feeling about it. There's something about language, and it's not what you say, but it's how you say it. And that makes a very big impact on the other person. Y el simple hecho de que te corrigieran una palabra que era correcta era algo que a mí particularmente me chocaba. Y es un ejemplo pequeño, pero ese hecho no te permitía sentirte integrado. Per lo straniero si apre sempre le porte dappertutto, invece qua ti chiudono le porte, è diverso. En muchos casos te vean a ti, siendo latino o suramericano, como una persona con un desarrollo intelectual inferior. Et tous les gens que je discute dans la rue sans savoir qui j'étais des fois même ils ont des mauvais regards, quoi. E si sentono, non lo so, si sentono come con quel potere di poter giudicare così semplicemente perché tu sei straniero, senza pensare di trattare la persona, no? Ecco perché ti dico la superficialità. Au fur et à mesure que la discussion avance, certains ils te disent clairement que voilà, moi je ne pensais pas que toi tu es capable de faire ceci, cela, je pensais que tu es quelqu'un de comme ça. Il y a des gens même qui n'imaginent pas que je parle français, que je sache lire et écrire. Es muy desagradable sentirte rechazado por el color. Pero por otro lado, cada persona tiene la libertad de pensar como quiera. Pero cuando te afecta a ti es diferente. Es algo que de algún modo te afecta como persona. Hombre, en Madrid, en la discoteca, yo eso que me aburría de los porteros, que siempre estábamos el grupo así, salíamos de trabajar y cuando íbamos a entrar a la discoteca todos iban entrando y de pronto, hey, tú no, como tienes permiso, tienes invitación, y yo, no, ¿qué invitación? Y entraron a mí, ellos tampoco tenían invitación, no puedes entrar, es que es con invitación, y invitación ¿qué? ¿Qué tipo de invitación? Por ejemplo, sul pullman, tu vedi una persona anziana e lasci posto, signora sediti qua. Lei fa, no grazie, tranquillo. E dopo 5 minuti, se un'altra persona italiana gli dice, no signora dai, vieni a sediti qua. Lei viene subito a sedersi, sì, no, è così. No, ci sono dappertutto. È diverso quando arriva in una persona più scura in un negozio che quando arrivano
un italiano, loro tengono più così evidenti. Il y aura toujours ce qui est tout à fait normal d'ailleurs dans un échantillon de 100 personnes, 10 000 personnes, il y aura toujours une personne qui n'est pas ouverte d'esprit, qui va te rappeler tout le temps que tu n'es pas chez toi. Et arriver à avoir la force spirituelle, la force psychologique nécessaire pour te dire que celui-là je ne l'écoute pas, je suis bien ici, je vais rester ici. È una realtà proprio italiana, perché c'è una mentalità qua, questa parola di extracomunitario che parlano tutti i giorni in televisione, che è un extracomunitario, io sono extracomunitario. Takoj naredijo prostor, kamor spadaš, a ne? In ta prostor ni tisti, ki je od tukaj. Extracomunitario vuol dire una persona che vive, che viene fuori dalla comunità europea. You know how many times I'm asked that when will you go to your country? Però ci chiamano così perché veniamo da paesi poveri. Un americano, non dicono mai a un americano extracomunitario, mai. And there is people from between 14 and 17, 18 years old, young European people. They ask me, but why the terrorism people in Palestine, they take the kufiya? For example, when I was going to the UK, to London, every time I go, I got stopped for interrogation. The first question that they ask me every time, are you Muslim? It's like an accusation. If you are Muslim, so you are a problem. Terror. Did you hear terror before, like every day? For me, no. Palestine, no. I'm in country, there is occupation, 50 years old, and I never hear terror or terrorism 7 years ago. I heard terror when just start the European and American government go in the TV and talk about the terror and make conversation about the terror. But I think that people who have been to the United States, they can separate maybe the people from the government. I was in Palestine with the kufiya. I do that. It's traditional. It's typical. It's like salt, something you can't touch it. And I have the experience with the people who have never been there, that they think that everyone there is a Bible-thumping, Christian, conservative, Republican Bushite. And that's truth. The terror come from people without cover, and they have tank, and they have helicopter, and they attack. En twee kanjes bovendien, dit is Laura Adams, Nederland, scorewijd. Ja! Woehoe! Dit is echt top. This is quality Dutch programming. Quality. Komen als één man achter haar te staan. En wat doen wij dan graag? Ilse Benado! Ja, dat was niet echt best. En zo was er een makkelijke redding voor. It's not a black and white. I think the media is not working on presenting the immigrants as human beings. De hecho, los diarios y la televisión, cuando hablan, bueno, realmente hablan ellos de una ola de inmigración, una avalancha de inmigrantes. Y esos conceptos son conceptos negativos. O sea, si tú ves una avalancha es algo che ti viene a aplastar e che ti viene a matar. Perfino una volta c'è un altro articolo che dice 5 marocchini ubriachi guidavano una Fiat, punto, e si sono schiantati contro un muro e sono scappati a piedi. L'unica cosa che il giornalista che aveva scritto dovrà spiegare un giorno come è possibile che 5 marocchini possano guidare insieme una macchina, e questo dice testualmente l'articolo. Allora questo mi fa pensare tante volte che si scrive con il fegato, è molto indirizzato. Sometimes they present immigrants as victims to say, okay, these poor people who came from no place to live, they are trying to find a life here. Ma delle cose positive dell'integrazione trovi una, è il bambino o la chiesa che
che il bambino che era malato e il prete che l'ha portato all'ospedale del Kenya, 4 lenzuole per questo, e si fanno una pubblicità alla Madonna. And sometimes they present immigrants and these troublemakers who are coming to disturb our peaceful life. Un día me senté a ver un programa español, un programa de estos de series de televisión, no recuerdo bien el nombre. Era de policías o algo así. Y en ese momento lo dejé de ver porque todos los malos de ese capítulo eran colombianos. Si le das buenas cosas al público tendrán una mejor percepción, pero si le das mierda, vas a crearle miedo, simplemente. Entonces si nada más se dedican a mostrar los atracos, los robos, la prostitución, los explotadores, tal, y toda la gente dice, ¿qué es el tipo de gente que está llegando acá? O sea, y simplemente por eso, por los medios, son muy culpables ellos, muy culpables de la imagen de todos aquí. Y no ayudan en nada de la integración, no ayudan en nada. Par exemple, ça fait 5 ans, je suis porte-parole du collectif parisien. Et membre de la coordination nationale, on voyage souvent sans papier, hein, on va en Belgique et souvent on va en Italie aussi pour manifester. Vous voyez, donc, mais quand nous on a besoin des médias, on ne les voit jamais. Donc si c'est des trucs politiques qui sont sur les sans-papiers, on les voit. Vous voyez, donc là, cet aspect-là, on ne comprend pas. И медии пишат о том, како приде Европска комисија погледат на то, али е приправljena мејна полиција спријет все те технични захтеви, ки их долоча Европска унија за то да вступи во шенгенско помоќ. То е тема. You don't let people know that what we are talking about. We don't want that other countries like United States or other Western countries to attack to our country. We don't want at the same time to have a government like this one, Islamic regime. Не е па тема то да придео мигранти ки их лахко убијају на меја, их застрашујају, полиција их криминализира. But when people are struggling for that, just let the world know about it. Најхуша политика мигрантска е шенгенска политика, тоrej шенгенски укрепи ки их поставlja Европска унија, не? For the families who haven't got their status to stay here, then they stay many years in the camps. Они градио судобна таборишче по цели Европи. Ин боју градили така таборишче шазуна Европи, да би запирали луѓи ки прихајају сем. Само зато ker немају правога документа, само зато ker немају правога потнега листа, не? Les animaux, ils passent facilement les frontières. L'argent, il passe facilement les frontières, les marchandises. Mais la personne humaine qui contrôle tout ça, il faut faire 10 ans, mais c'est quoi ça? Номадизма, не?
to je zelo naravna zadeva. Ne? Človek, če hoče potovati, niti nikam drugam živeti, on ima na to celo pravico. Zakaj mora on biti omejen na eno državo, zato ker ta država ima mejo? It's the first article of human rights is that you are free to be here, to be everywhere that you like to live. It has happened many times. Young people, when they wait for a long time in the camps with insecurity, they have killed themselves by burning. When we talk about globalization, what does it mean? We talk about globalization that we are free to come to your country to get your what you have, all your possibilities, means, everything, oils and other things, and you should stay in your country in poverty and die at the same place. You don't have right to come to other country. It's not globalization. When you talk about globalization, I understand that we have a global world and all people are free to live with each other. Las leyes de inmigración en los diferentes países son poco realistas, porque saben que las personas van de un lado a otro y que una vez esos países estuvieron mal y tuvieron que emigrar mucha gente también, porque los flujos migratorios van y vienen. Ahora viene gente de Latinoamérica, pero antes europeos se iban a Latinoamérica huyendo de la guerra, huyendo de muchas cosas, ¿sabes? O sea, fueron miles de personas que llegaron a Chile en un barco huyendo de la guerra civil. L'unico problema è che non c'è una memoria, che forse tante volte qua si è dimenticato che il popolo italiano ha fatto parte della storia dell'umanità per i suoi immigrati e lo fa ancora. Porque no somos recién llegados y no tan recientes, dependen del jefe para tener papeles. Ahí está el otro lado de la arepa, no hay bien que por mal no venga, mucho que persevera no se alcanza en este estado que no fue madre ni patria. En España somos huracas caminando calles grises, los del otro linde, los de las Indias del siglo XV, la historia no ha pasado, factura todavía está
pendiente que se reescribe de otras pilas. Más vale tarde que nunca, grita un niño. Oigo su grito y me empeño en este vicio. Rimas sin quicio que están un poco cuerdas, apuntando a extranjerías que se renuevan. Culpables, 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 culpables. En Barcelona dicen que lo hace muy bien. Los estatutos tampoco nos la saben saltar el bien, saltar el bien. Y una vez más a ver el bien del caballo regalado, listo para vendernos porque no somos usamos, porque no. Si no somos usamos, porque no. Porque no somos usamos, porque no. A ver el bien del caballo para que muerda ya está. In 2020, European Union, they need 150 million migrants, workers. For this global economics to happen, they need a product. The product is the immigrants. This product that can serve them, this product can help them to build this global economy. This product that can enter to all these different locations and be consumed by these capitalistic ideologies. Los inmigrantes aportamos una cultura, aportamos mano de obra, aportamos recursos y de algún modo, o de algún modo no, por completo, aportamos a la economía de los países a donde vamos. So in Barcelona, 70,000, in Madrid, 70,000, the government has granted these people to bring here from migrants. But the rest of the Spain, at the moment, 1.3 million people are illegal without papers in Spain. So why they are taking people from outside? I don't understand these things. They should have to make legal in the people staying inside who are staying illegally. So in a way, they didn't stop all the immigrants to come inside, and at the same time, they didn't make it easy for the immigrants to come inside. Constitution of Catalonia, in migration place, they say we will only give a working permits to use the manpower. If you have job, then you can stay. If you don't, leave this country. C'est la politique de Sarkozy qui parle déjà d'immigration choisie. Et ça, c'est, je pense qu'on peut s'étendre largement là-dessus. L'immigration, elle a tout le temps été choisie, c'est ça le pire. C'est pour venir en France, tu te lèves pas, je sais pas, du jour au lendemain, tu prends des bagages, tu as un peu d'argent, tu viens. Non, ça se passe pas comme ça. Là. So you don't need to get very worried about the responsibilities that the country is giving for these immigrants, and they are getting financial support for the country. They are getting money. They are working hard, working in certain jobs that many other Spanish people don't want to do, for example, or Europeans. Sarebbe difficile capire là che una persona qua fa le pulizie alle case quando là magari faceva l'insegnante. I'm going to complete master in hotel management. I worked in hotel sector as secretary reception and cash, and I was in 4th level. But Italian people, they cannot accept me as a assistant manager or as a manager. Dès qu'on a attrait à un métier où on sait qu'on va avoir un contact avec généralement des cadres ou des hauts fonctionnaires, vaut mieux être clair. Qui non vedi un poliziotto cinese, un poliziotto africano o per dire nero, no? Così. Perché i lavori intellettuali a Bergamo, come tutta la legislazione italiana, sono soltanto riconosciuti per quei cittadini italiani. I work 3 months in one restaurant. I work 14 hours. 14. They give me 700 euro. You know what does it mean? Here 700 people, 700 euro for people work here, from here for 5 hours. I work 14, triple, not double, triple. So of course, they use people. They use it directly. Essendo una ditta grossa, non si poteva permettere di avere personale al nero, però ya no dipende dalla dirigenza, dipende del capo del cantiere, dai, assimiliamo, le paghiamo al nero, e molte volte si lavora così. Come il settore bar-ristorazione, se uno va a fare dei controlli, il 50% è gente che lavora in nero. When the person
becomes aware enough that you want to fight for your right and to say, no, this is not true, this is not right, you have to treat me better, you have to give me more money, you have to give me insurance, you have to make me contract, then basically the employer or the owner of the job expelled the worker, basically kicked the worker out. I came here to try to find a better life. Not just to feel like, it's nice, it's bigger, it's space, it's I walking, I loving, I dancing. No, it's nice, it's important. But I have to feel from inside that I'm like anybody here. Anche uno viene del suo paese onesto, non fa niente, vuole solo lavorare, però quando rimane qui senza lavoro, senza niente, può fare tutto quello che trova, basta che guadagnarla. Ako nemaš sreće da te mogu da se događa sve. Ono, naprimjer, što se dešava sa ženama, sa prostitucijom ovde i vidiš ono kod univerziteta, ono baš lepo devojki, ali radi na onaj način koji mogu jednostavno. Que el no tener los papeles, o sea, te hace como que no tengas ningún tipo de derecho, ¿eh? O sea, se siente uno así como que lo único derecho que tienes es tener unos cuantos euros en el bolsillo, ¿eh? Moi, je peux sortir maintenant avec vous et par hasard, on peut croiser 3 policiers, ils vont me demander une pièce d'identité, mais vous, ils diront rien. You avoid law, you know, you avoid seeing the police, you avoid telling people things so you don't get into trouble. Se tu non hai un permesso di soggiorno è molto difficile per te di vivere qua, vive nel buio, vive proprio come una persona que no existe. Cuando llegaba a un sitio llegaba media hora más tarde, ¿eh? Porque si ibas por acá había un policía, entonces tenías que ir así. Entonces otro policía por allá, entonces total, tenías que darte una vuelta entera para poder llegar al sitio donde tenías que llegar, porque si te veían por ahí solo, documentos y tal. Perfino ci sono a Bergamo tanti casi di aborti clandestini, tante donne che hanno paura di andare all'ospedale perché pensano che magari la polizia le può beccare, le può indagare, può prendere le sue impronte digitali e le può ubicare per espulsarle di qua. E ci sono stati casi anche di donne che hanno voluto abortire a casa con nessun medio igienico per la paura. Gente che è stato in fin di vita per X motivi che non si è avvicinato al pronto soccorso per la paura. E questo lo sappiamo noi, fra il nostro gruppo, perché è il pane tutti i giorni. Mais vous seriez encore, c'est génial. Vraiment, c'est super. Et il y a aussi des enfants ou pas? Non. Il n'a pas d'enfants. On n'a pas de femme. Mais elle? Non, il fait les cuisinières, c'est tout. Ah, donc elle vient, elle fait la cuisine pour vous et c'est après tout elle part. pour nous. On a 7 plans, 2,50 €. C'est combien de gens qui habitent ici? Ici, là. Ouais. On est 300 personnes. Moitié il y a les papiers, moitié pas les papiers. D'accord. Et ça existe combien de temps, ce bâtiment déjà? On est là pendant... On va mourir quand c'est 96 ans. Ouais. Moi, région 96. Donc à peu près 10 ans. 10 ans, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pendant la journée? C'est quoi
Ça a l'air comment votre journée? Ouais, je n'ai pas de boulot. Ouais. Tu as vu tous ceux qui sont là, les jeunes, on n'a pas de boulot, on n'a pas de papier, comment on va faire le travail? Ouais. Et lui, ça c'est un chien. Ça c'est un quoi? Ça c'est un chien, c'est un chien. Ouais. Mais maintenant vous avez un travail ou pas? Ouais, lui, il travaille. Oui, J'ai les 30 ans maintenant. Et vous travaillez où? Je travaille à Onyx. Onyx, c'est quoi? C'est une société qui fait le brouillard pour la ville de Paris, la ville de campagne, Paris et tout. Et vous avez beaucoup de difficultés de trouver le travail comme africain ici ou... Avant, il n'y a pas de difficulté, mais maintenant il y a des difficultés. Et avant, il n'avait pas de difficulté? Non. C'est vrai? Oui. Avant, quand mais il avant vient quand? ici. Quelles années Ça fait 40 ans. Il a 40 ans. Ouais. Avant, quand il vient ici, avec la carte d'identité, ça me fait travailler. Avec la carte d'identité malienne, vous trouvez un travail. Avec la carte d'identité malienne, malienne, vous trouvez un travail. Parce qu'on était colonisé par les Français. Oui, je sais. Alors on vient ici avec une carte d'identité, on travaille. Et pourquoi ça a changé? Pourquoi vous pensez que ça a Parce changé? qu'il a appliqué la politique sur nous et il nous aidait la carte chez jour. Sinon, moi j'étais né avant l'indépendance. Ouais. Moi j'étais né à l'état de colonisation française. Ouais. Alors, mais je n'ai pas naissance français. Mais maintenant il faut un papier pour voir ça. Ouais. Mais maintenant, tu sais, comme j'avais dit la première fois, pour la politique, on ne sait pas. On n'est pas là pour appliquer la politique. Nous, on est là uniquement pour travailler. C'est une chose qui est discrète pour nous, comment on peut aider la famille pour le vivre. Mais comme ça ici. marche vraiment, vous pouvez lui aider un peu. Bah, c'est obligé. On est là pour ça. Si ce n'est pas ça, moi, je ne serai pas ici. Maintenant, travailler, ce n'est pas facile, Ben oui. sans papier. Voilà. Même moi, je demande un logement Oui, ici voilà, en France. c'est ça. Même moi, je demande un logement, je travaille ici. Je demande un logement, je n'arrive pas à avoir un logement. Je ne sais pas pourquoi. Tout ça, c'est à cause de la politique. Voilà. Donc vous habitez ici pendant 10 ans déjà? Ouais. Ah, ici, oui, déjà. 96, Déjà, oui. mois de juillet 96. Ouais. Ici, oui. C'est local. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas un endroit habitable. Eh ben, on est là quand même. Il y a des règles, ou je sais pas, il y a des règles intérieures, il y a des horaires intérieurs, je sais pas, le levage, je sais pas. C'est quoi l'organisation de Ici, maison? on vit sur la solidarité. On vit ici sur la solidarité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la solidarité. Sinon, c'est les gens qui ne travaillent pas, ils vivent avec nous. Les gens qui ne sont pas la carte, on donne l'argent, ils prennent la carte du métro, pas qu'ils volent. On est là pour ça. Avant qu'ils trouvent du travail. Les immigrés, c'est quoi? Les immigrés, c'est rien. On est là pour travailler, vivre, nourrir la famille. C'est tout. Ils veulent de quoi des immigrés? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on n'était pas être un président, on ne peut pas être un directeur, à rien. Sauf avec notre fatigue qu'on gagne. C'est tout. Mais tout ça, maintenant, ils parlent que des immigrés. Les immigrés, c'est quoi? On est là pour vivre seulement. On n'est pas là pour la politique. On n'est pas là pour appliquer des choses. Quoi? Voilà. Et regarde, tous les gens qui connaissent là, ils savent que les papiers. Normalement, tous les gens qui sont à la retraite là, l'État français devait donner une carte et sans date. Oui, sans date, sans limite. Jusqu'à la mort, maintenant, ils ne travaillent pas. S'ils ne travaillent pas, il ne faut pas qu'ils donnent une carte qui a date à périmètre. Si ta carte est permise en Afrique, tu ne peux plus venir ici. Il faut que tu donnes une carte qui ne permet jamais, qu'il n'y a pas la date. Si celui qui est malade là-bas, il peut venir pour se soigner. Sinon, il est à la retraite maintenant. À votre avis, à vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Si moi je suis à la retraite, je demande ça à l'État français. Ah oui, il faut demander. Moi, j'ai tout le monde, tous les Maliens, tous les Mauritaniens, tous les gens qui sont à la retraite ici, que l'Africain, levez-vous, demandez votre besoin. Si vous ne demandez pas, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Non, demandez-le. Il dit oui, il dit non. En contraire, tous les retraités, levez-vous, donne la main, serre la main. Il faut lever-vous. Il faut demander ce que votre besoin, ce qui ça vous concerne. Mais si on ne demande pas, on n'a rien. Laisse-moi tranquille. Ceux qui n'ont pas participé au bateau, on va faire ce partage.
Rendez-vous samedi matin à partir de midi à la mairie, tout le monde. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité à changer. Law means to facilitate the citizens, but here, in immigration law, it rejects the rights of the migrants. I mean, dealing with immigration paper is something that I really don't want anybody to experience. It's the most humiliating process that is happening in Europe. Continuously they are changing the laws. Today is one law, tomorrow is another law, day after tomorrow is different law. So the law of Italy is not stable. What kind of the law at the moment? You should have to demonstrate 3 years, and for immigrants it's such a very difficult to move and take these documents in 3 years in different cities, different places. Bon, actuellement, la loi qui est passée hier, je l'ai lu au Sénat, la loi CESEDA sur l'immigration de Sarkozy, c'est le 38e loi depuis 1945. Donc ça veut dire que les immigrés sont montrés du doigt. Tous les 1 an et demi, on vote une loi pour nous. Alors qu'il y a des secteurs où, depuis comment dirais-je, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, il n'y a rien. The situation is the government don't want to give the papers. If I'm making all the papers that I'm supposed to make, if you tell me after 2 weeks my papers should be ready, so after 2 weeks my papers should be ready. And I don't need to go to line up in the street under the sun. I don't need to go at 5 in the morning. You have to provide enough employees. It's your responsibility as a government to facilitate this bureaucracy papers. I just felt like I was running around, and the people weren't laughing at me, but still you get the feeling that someone's sitting there going, we set up a good maze, we let them run around a bit. And so I finally, I get really pissed off at these stupid, where they don't tell you everything. Like if the tax department said, yes, but you need this letter from your work to give to us so that you can sign in there. But they didn't say that. They said, no, you have to get that, your social security number from the city that you live in. And they gave us the Chinese information. They even don't know what is the difference between Japan and China. So then I had to get some sort of proof that I was going to work. So then I went back to the original work person, and then they gave me a piece of paper. So I went back to the city of Utrecht. They sent me then back to the taxation department to register with them that I was going to work, and then to go back to the city of Utrecht, the city house, the city hall, to get the number to go back to the tax department, to then go back to my work. I asked them to check is it correct or not, but they say, I don't know. We can't check it. You have to do it yourself. So after about 3 weeks, I could start working again, because then it takes a week here to get this, and then it takes a week there, and then there was a vacation, and I just felt like I was running around, and the people weren't laughing at me, but still you get the feeling that someone's sitting there going, we set up a good maze, we let them run around a bit. And
I can't talk to you about immigrant because I'm one immigrant. I have, my document is immigrant. I have no possibility to live here without papers, and I don't want to be illegal because I live in my country illegal. So they give me this document. This document put it, my country is país desconocido. País desconocido, like country unknown. My resident permit it was expired on 10th of June, but they have given me appointment to renew my resident permit on 11th of July. So 31 days I have to stay with this receipt. So when they will take my resident permit, then they will keep it for 6 months in police station. I cannot go home. If I lose my parents, if I lose my wife, if I lose some of my brother, I cannot go to country emergency. It's a stupid system for us. It's a big barrier for us. My document, I cannot go out Spain. So if my mother tomorrow die, I cannot go to see my mother. If my sister next week, she will marry. It's true. The wedding of my sister next week in Palestine, I cannot go because I cannot go. E sono venuto così solo per cercare, per vedere, e poi sono rimasto qui perché non potevo più tornare indietro. Avevo già perso 3-4 anni perché non avevo prima il documento, permesso di soggiorno. Tu sais pas, tu peux pas du jour au lendemain, si c'était possible, ça allait être extraordinaire. Du jour au lendemain, en avoir marre de la vie d'ici ou de la vie de n'importe où à l'Europe, dans un pays riche. C'est compliqué. Si on pouvait du jour au lendemain rentrer les mains vides et aller essayer notre chance là-bas de nouveau, c'est compliqué. Tu vas venir là-bas, tu vas être la honte de ta famille, la honte de toute une nation à cause de la pression sociale encore qui est à mon avis la chose la plus ridicule. La vita diventa ancora di più difficile perché devi lavorare per mantenere le persone che sono giù in Africa, perché loro sanno che tu sei in Occidente, tu sei in Europa, tu sei ricco, hai soldi, quindi devi ogni tanto aiutare a mandare soldi. And Bangladeshi people, they earn money here, and most of the people, around 90% people, they send money to their country, to their family, because our family system is very different. It's not like European family system. We have to contribute our family. Et ça, c'est vraiment un problème. Je pense que ça doit, je sais pas, les gens doivent lutter pour donner, véhiculer la vraie image d'ici, les difficultés que les gens ont ici à gagner de l'argent, également aussi à s'intégrer, et puis surtout montrer tous les aspects positifs du pays là-bas. Donc nous, le but du collectif aussi, c'est dire la vérité aux nouveaux migrants. Dire la vérité, c'est quoi? Faire des documentaires. On a fait un documentaire en 2004 qui résume la vie d'un sans-papier en France et dans le pays d'origine. Ça permet aux nouveaux candidats à l'immigration que l'immigration, on ne peut pas les stopper, mais ça se prépare. Io sono stanco, davvero, però non posso fare altrimenti perché c'è una famiglia che devo procurarle. Solo per questo, se no non mi piace più questa vita. Brasiliano in tutti i sensi, ma le mie amiche che sono venute qua a trovarmi, i miei amici dicono che sono diverse di quelle di prima, dicono che sono più europea così per i miei modi di fare le cose, ma sono tutte questioni di abitudini. Io non mi sento così, mi sento veramente brasiliana.
All what we do in Palestine is trying to say, no, we exist, we are Palestinians, we are people, we have our identity. Actually, I say a migrant, or I, at the moment, I'm not from Pakistan, I'm not from Spain. I'm in the middle. The struggle of this identity every day makes it more difficult to use it, to lose it. But at the same time, you get confused. Whether you want to stress and to keep your Palestinian identity, your habits, your culture, your daily life, but it is a contradictory life with what's happening here. So sometimes it is confusing how to be able to live this life and at the same time to maintain your own identity. Ja sam odande, iz Jermenije, ali sam već stranac tamo. Ja nisam odavde, ali sam već odavde. Y esa pérdida de arraigo es fuerte porque finalmente no sabe uno qué es. O sea, soy un poco barcelonés. Sigo siendo santiaguino todavía desde Chile. Soy latinoamericano. Imaš poreklo, ali više nemaš kao nacionalni identitet. Forse le basi non cambiano dell'identità, forse si sono trasformate, ma le basi nella quale, perché io continuo a essere peruviano con tutti i miei difetti. Čak kad putujem sada bilo u koju drugu državu, kad avion sleti u Barcelonu, meni baš stigao sam kući. Mais voilà, je pense que je me sens afro-occidentale, ouais, ça c'est certain. Penso che io non parlo di quel luogo comune, io sono cittadino del mondo, io non credo in queste cose. Non esiste una cittadinanza mondiale perché tutti siamo diversi, molto diversi. Moi, dans mon cœur, je me sens comme quelqu'un de planétaire, comme quelqu'un d'international. Je pense que partout dans n'importe quel pays où je peux partir, j'ai assez de facilité, si tu veux, de planter ma tente. This is the thing with, not only is it a nomad essence, right? But also it's a completely South American Latin essence. And Latinos nowadays are already just everything together. Estando aquí soy extranjero, y cuando vaya a Colombia voy a ser extranjero también. No voy a ser el mismo. No me siento europeo tampoco. No, y, hombre, muy orgulloso de ser latinoamericano. Mon rêve quand je dors, c'est toujours à Madagascar. Je me sens malgache 100%, mais je m'adapte avec toute la situation. Si je suis avec toi, je m'adapte. J'essaie de comprendre qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et à partir de là, on va s'entendre. Mais je suis toujours malgache. Je parle beaucoup plus français parce que je le parle tous les jours en français avec les amis. Sinon, spirituellement, physiquement, ben, je m'habille malgache, chapeau, number one, avec mon kaboul. Wala tsara na roja fazaheti na beto, wala tsara na roja fazaheti na beto. Sahena beto na beti soma musike, sahena beto na beti soma musike. Salamaria mi tsara musike na tisalege, salamaria mi tsara musike na tisalege. Of course, loving. Loving is the only answer to every problem in the world.
I hope we get change. We could make change in this system. To change it in which direction? In the direction of people. To get more possibility to grow. But here, it's a lengthy process. So when they will be able to overcome these types of process, this apuntamento system, then they can do better. But they're trying their level best. They have to do it very quickly. On peut le mélanger avec l'harmonica aussi, je vais... Buona tsara na roja fazaheti na veto. Buona tsara na roja fazaheti na veto. Sahe na veto só mamsike. Sahe na veto só mamsike. Swahili, sani fumba. Tupita nanga bananga Swahili, sani fumba. Sadi bahini kuwa bananga tatena, amirar mizane. Sadi bahini kuwa bananga tatena, amirar mizane. Ola sare, oya ye. Buona tsare, oya ye Korean na rupiabe. Buona tsare, oya ye. Buona tsare, oya ye Korean na rupiabe.